പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ആൻഡ് എൻതാൽപ്പി. ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എനർജിയാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. ഒരെണ്ണം മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോം ഓഫ് എനർജി, അതുപോലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോം ഓഫ് എനർജി. ഇതിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോം ഓഫ് എനർജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുമാണ്. ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂളുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മോളിക്യൂളിനും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എനർജിയുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മോളിക്യൂളിനും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുണ്ട്, അതുപോലെ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുണ്ട്, അതുപോലെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അതുമൂലം വൈബ്രേഷണൽ എനർജിയുണ്ട്, അതുപോലെ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ് എനർജിയുണ്ട്, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ആക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള എനർജിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ ഒത്തിരി എനർജികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലുള്ള ഒരു എനർജി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് എ സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ ഈക്വൽ ടു energy due to this translation motion, energy due to this rotational kinetic energy, plus energy due to this vibration, energy due to this nuclear binding energy, plus energy due to electron spin, plus chemical energy of the molecule. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി എനർജികൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എനർജികളുടെ ആകെ തുകയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് എ സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ. ഇനി ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ n മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം, ഇഫ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ട് ആസ് n, then internal energy of the system, internal energy is U equal to n into epsilon. Internal energy U equal to number of molecules into energy of a single molecule. ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ജൂളിൽ എടുക്കാം, ജൂൾ ഓർ കിലോ ജൂൾ. ഇനി സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എന്നതാണ്. That is specific internal energy. Specific internal energy U equal to U by M, where M is the mass of the system. Okay, so അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ്. കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓർ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. ഇനി നമുക്ക് എൻതാൽപ്പി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എൻതാൽപ്പി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ എനർജി എന്ന ടോപ്പിക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോ എനർജി എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഫ്ലോ എനർജി, or sometimes we call it as pressure energy, or sometimes we call it as flow work. നിങ്ങളൊരു ഫ്ലോ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ certain fluid is flowing through a passage. Now let us consider a control volume. Let us say the pipe diameter is D. Okay, this pipe diameter, the internal diameter of the pipe is D. So hence the area of flow passage will be pi by 4 d square. And let us say this
control volume. In this control volume, let us say this gap is L. Now a fluid is flowing through this. A fluid is flowing through this passage or this pipe. Now let us consider the fluid flow is due to an imaginary, you consider this control volume, and let us say the fluid is flowing through this from left to right. Let us say here an imaginary fluid piston that pushing the fluid within the control volume out of it. So how much work is required to push this control volume out? So let us estimate that. Okay. For that purpose, you consider an imaginary fluid piston is present on the left side that pushing the working substance in the control volume. Let us say the pressure intensity at this location is P. Now, you know that the work done is force into displacement. So the work required to push the volume outside, that will be force into displacement. Now what is the force exerted on the piston, imaginary fluid piston? That will be pressure into area, pressure into area of the passage or area of the piston into L. That is equal to P into V. So it is the product of pressure and the volume. So this is known as flow energy or flow work. Flow energy or flow work. Now let us see what is enthalpy. Enthalpy is denoted as H. Enthalpy is the sum of internal energy and flow energy. Okay, so enthalpy H is internal energy plus flow energy. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില വീഡിയോകളിലൊക്കെ കാണാം എൻതാൽപ്പി എന്നത് ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം. അത് ശരിയല്ല. കാരണം heat is a boundary phenomena or energy in transit, but enthalpy and internal energy are state function. It is a property. Okay, അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം എന്നത് എൻതാൽപ്പിക്കുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അല്ല. എൻതാൽപ്പി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ടു ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി. One is internal energy and other one is the flow energy. So internal energy plus flow energy is enthalpy. ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ internal energy ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് enthalpy ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു closed a rigid chamber you consider, let us say here air is at 30 degrees Celsius. Now the same air is flowing through a pipe. At same condition, it is flowing through a pipe. Here it is a closed system, okay, a fixed boundary, let us say a rigid boundary. It is a chamber, and here air is at 30 degrees Celsius. Here this is a pipe, air is flowing at 30 degrees Celsius. In this case, the air having the internal energy, but in this case, in addition to internal energy, okay, it has the flow energy. Okay, so in this case, a flow system, or when the working substance moves, there we consider enthalpy. But when the working substance is stationary in a closed chamber, okay, like this, here we consider internal energy. Or we can consider another example. If you consider a fixed volume system, okay, let us say here certain fluid, and this is a piston, and the piston is locked here. When you supply heat, this entire heat is used for increasing the internal energy. When this process done at a constant volume,
Okay, and here you can see that the piston is locked. All the heat supplied here, it is used for increasing the internal energy. Whereas when you consider this volume equal to constant, when you consider pressure equal to constant plus, for example, you consider you have a piston, okay, and there is no lock, when you supply heat, okay, let us say the piston is moving up or an expansion work is extracted. So whatever the heat you supplied, a portion of the heat is used for increasing the internal energy and part of the work is used for pushing the piston upward, or you can say the delta, the piston work. Okay, the piston work, let us say this is an isobaric process, a constant pressure is acting on this. Okay, so the internal energy change in this case, it will not be Q, but it will be Q minus P del V. It will be Q minus P del V, where P del V is the isobaric work done. Or you can say in this case, Q is equal to del U plus P del V. From the definition of enthalpy, H is equal to U plus PV. Okay, so del H will be del U plus P del V plus V del P. Since it is isobaric, you know that delta H is equal to del U plus P del V. This is 0. Okay, since isobaric process. So in the second case, Q is equal to, you can see that Q is equal to del U plus P del V and also del H equal to del U plus P del V. Therefore, Q is equal to del H. So from this discussion, it is very clear what is internal energy and what is enthalpy. So you remember, when a working substance is trapped inside a vessel, that time we have to consider the internal energy alone. But when this working substance flows, there we have to consider the enthalpy. Thank you.